Jennifer and I'm from London, England. I'm a communications professional and I'm here in sunny, beautiful Kerala to tell you the story about fair trade. As you know, fair trade is about making sure that farmers get an equitable price for their products that they grow. Kerala, for example, has many different products such as pepper and tea and coffee and rubber and things that you may not have even heard about before. It's about making sure that those farmers get a fair and stable price in the marketplace where market prices can be so volatile. I came to know more about fair trade in Kerala when I met Tommy Matthews from Elements India. Elements India helps promote the Fair Trade Alliance of Kerala's fair trade products throughout the world. And it's through their exciting history and their amazing story that I'm here to make this film. My first stop is at Polpally village in the Wayanad district of Kerala. Polpally is the pepper capital of Kerala, where the famous Malabar pepper comes from. The Wayanad hills give the pepper its special flavor, making it truly authentic. My way of making this film is I'm actually going to roll up my sleeves, get my hands dirty, and find out what it's actually like to be a fair trade farmer in Kerala. Here I am with Matai, a farmer member of FTAK. I asked him all sorts of questions about his farming. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജൈവ രീതിയിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഗുണം മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളുടെ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ മനുഷ്യനത് നല്ലതല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റ് കാലിവളവും ജൈവ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫെയർ ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിപണനം നടത്തുന്നു, സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കുരുമുളകിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു വില വ്യത്യാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു 100 കിലോയിൽ ഒരു 50,000 രൂപയോളം വില മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു ലാഭകരമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ മഞ്ഞളും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ എല്ലാ തരത്തിലും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന മെച്ചമാണ് ആ രീതി. അതുകൊണ്ട് ഫെയർ ട്രേഡിനോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട്. These are the Robusta coffee beans that end up in your espressos in Europe. Today, coffee is the second largest export item for FTAK. A little known fact may be that this very coffee is also the first fair trade certified coffee from India to have reached the European markets. Kerala has an interesting history of trade, stretching further back than anyone can remember. Obsessed by the incredible variety of tropical spices that grew here, such as pepper, ginger, cinnamon, clove, and nutmeg, seafarers braved the waves to reach the shores of Kerala. And so the obsession continues. FTAK has a constant stream of visitors, be it buyers, fair trade promoters, or even celebrities who endorse fair trade products. That is a coconut. Lovely. What strikes these visitors is the variety of crops which are grown on an average Kerala farm. This 1-acre farm could have 50 to 60 varieties of crops, which makes this farm look very much like a tropical rainforest, especially during monsoon season. FTAK farmers live in the hilly Western Ghat region of Kerala, part of the Nilgiri biosphere. This is a biodiversity hotspot, and I recently learned that the United Nations is considering declaring it a World Heritage Site. Wayanad is a core area of the Nilgiri biosphere, and the environmental sensitivity of farming operations here should be a global concern. The biodiversity of Kerala farms is linked to the homestead farming tradition. Beyond preserving the biodiversity, homestead farming is the foundation of food security for households.
This way of life, however, is now under threat. Prices of many crops have fallen and several farmers are shifting to monocrop cultivation. This aggravates the problem of climate change, but fair trade with its guaranteed minimum sustainable price on many different crops offers a solution. As we leave Wyandot, I decide to watch the footage from the recent visit of the famous French chef Olivier Rollinger on my laptop. Olivier came to Wyandot to develop with the farmers an exclusive range of spice mixes. I am a cook in France with a 3-star Michelin. It's for me, my new life is to be a link between people from Kerala, from India, and people from France and all Europe. And spices could be the links between India and Europe. So for me it's very important to be here. It's very quiet and very all the hospitality of this marvelous country. My schedule says that the next stop on my agenda is to go to Calicut and see Elements. Elements is a trading partner of FTAK, and Tommy Matthews is the managing director. He's also a farmer member and promoter of FTAK. Founded in 1999, Elements' corporate mission is to bridge the physical as well as emotional distance between the farmer-producer and the consumer. Tommy, what I want to know is that your emphasis is developing on the local market, which is quite uncommon for the fair trade role, which understandably focuses on exports. Why do you think it's important to build the local market? Elements, as you know, began as a marketing initiative to retail organic food for the domestic market. Now, historically, we all know that our farmers have had this legacy of growing cash crops, which is for the export market. But we have always felt that we need to trade our way into food secure situations. And while we depend on the stability of prices that the fair trade market offers us for our cash crops, it's important that stable prices we secure from that. Probably also the additional social premium that we secure through fair trade must necessarily get reinvested into food security for our communities. So, retailing organic food in the domestic market basically ensures that we use the enabling conditions of fair trade to trade ourselves into food secure situations for our families and for our communities. So if I understand you correctly, you're saying that fair trade has helped you mainstream organic farming. See, when Elements began, we would call ourselves a very niche market effort. We were an organic store, we had a few customers, we had few organic farmers. But we always realized we were not touching the mainstream of farming community in Kerala. It's very interesting that today 45% of FTAK members, which is around 3,600 in number, have turned organic. So in terms of sustainable farming, how fair trade has come to aid farmers moving into sustainable farming situations is extremely critical. What you're seeing is a group farming effort by FTAK farmers to grow rice, which is Kerala's staple diet. This is an example of the emphasis FTAK places on farmers moving into food-secure situations. Little did I know I had a surprise in for me today. 4 months ago, this rice had been sown, and now it was ready for harvest. I couldn't resist the opportunity to jump in and lend a hand and find out how it was done. This bumpy road is taking me to the remote village of Asa and Kavala, typically unseen by the average tourist, and now I can see why.
I'm going to meet the farmers who are partners in a project made possible by the social premium that FTAK receives. With me is Father Joy, an FTAK promoter member, who monitors this initiative very closely. This is in fact the most ambitious social project, hoping to make a real difference to the lives of these farmers. Sosama is one of the farmers who has received an interest-free loan from the initiative, and she tells me what her experience has been. ഞങ്ങൾക്ക് FTAKയുടെ കീഴിൽ ആദ്യം 10 കോഴിയാണ് ലഭിച്ചത്. അതിൽ 4 പൂവനും 6 പെടയും വരുന്നു. ആദ്യം 5-6 മാസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ തീറ്റ വാങ്ങി കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കോഴി മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂവന്മാർ വലുതായി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പൂവന്മാരെ വിറ്റു. പൂവന്മാരെ വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് 4 പൂവനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 1000 രൂപയോളം കിട്ടി. അപ്പം മുടക്കുമുതൽ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മുടക്കുമുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ 6 പെടയുണ്ടായിരുന്നു. 6 പെട നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഡെയിലി മുട്ട ഇടുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പെട കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു പാക്കാൻ പിടിച്ചു പോയതാണ്. ബാക്കി 5 പെടയുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മുട്ട ഇടുന്നുണ്ട്. മുട്ട ആഴ്ചയിൽ 30, 35, 40 വരെ മുട്ട കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ഇടാനായിട്ടൊക്കെ ചിലർ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഞങ്ങളുടെ കൈ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോഴി വളർത്തൽ വളരെ ആദായകരമാണ്. ഫെയർട്രേഡ് അലയൻസ് കേരളയുടെ ജൈവ ജീവധാര പദ്ധതി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ആശാങ്കവല പ്രദേശത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഒരു മലയോര മേഖലയാണ്. ഈ മലയോര മേഖലയിൽ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന കവുങ്ങ്, തെങ്ങ്, കാപ്പി തുടങ്ങിയ കൃഷികളെല്ലാം നശിച്ചു പോയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് ഭൂമി കൊടുത്തിട്ടും അല്ലാതെയും മറ്റു പണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതിയായിട്ട് ഈ ആശാങ്കവല പ്രദേശത്ത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച 34 കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് കൃഷിക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കുമായി 30,000 രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പയായി ലോൺ കൊടുത്ത് അവരെ പല പല പദ്ധതികളിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മളിതിൽ വന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതിയെ 3 ഘട്ടങ്ങളായി തരംതിരിക്കുകയുണ്ടായി. 1-ാം ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയത്. പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ വരുന്നത് പശു വളർത്തൽ, ആട് വളർത്തൽ, പന്നി വളർത്തൽ, കോഴി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 മാസം മുതൽ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന കൃഷിയാണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയത്. അതിൽ വരുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഴ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃഷികളാണ്. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ദീർഘകാലത്തിലെ വിളകൾ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന കൃഷികളാണ് നമ്മൾ 3-ാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രധാനമായിട്ട് കൊക്കോ, കാപ്പി, വാനില, ജാതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃഷിയാണ് നമ്മൾ ഈ 3-ാം ഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ തിരിച്ചടവ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 രൂപയാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര അവർക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത് അത്രയും അവർക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിങ്ങുകളിലൂടെ തിരിച്ചടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. While I was still here, I was keen to find out as much as I could about the Social Premium Project, and I got the chairman himself, Mr. A.K. John, to respond to my questions. ആശാങ്കവലെ നടക്കുന്ന ജൈവ ജീവധാര പദ്ധതി അല്ലാതെ ഈ ഫെയർട്രേഡ് അലയൻസ് കേരളയുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ പലതുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 36 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ളൊരു പദ്ധതി. അതുകൂടാതെ വയനാട് ജില്ലയിൽ കറുത്ത കുരുമുളക് വെള്ളക്കുരുമുളകാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുരയിടങ്ങളിലെ കാട് വെട്ടുന്നതിനും മറ്റും ആൾക്കാരെ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കൃഷിക്കാരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം എല്ലാ ജില്ലകളിലും 1ഉം 2ഉം കാട് വെട്ടി യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മഞ്ഞളാമ്പുറം UP സ്കൂളിന് കുട്ടികൾക്ക് കഞ്ഞി വെക്കുന്നതിനുള്ള കഞ്ഞിപ്പുര എന്ന് പറയും. കഞ്ഞിപ്പുരയ്ക്ക് ഒരു നല്ല സംവിധാനത്തിലൊരു കഞ്ഞിപ്പുര ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി UP സ്കൂളിൽ
2 വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് MLAയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ 2 കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു സോളാർ പാനൽ സിസ്റ്റം സംവിധാനം ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ 2 കമ്പ്യൂട്ടറും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സോളാർ ഫെൻസിങ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ മലമ്പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ വലിയ ശല്യമായിട്ടുണ്ട്. ആനയ്ക്ക് നമ്മളൊരു വേര് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആന വരികയില്ല എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കശുവണ്ടിയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കാട്ടുമൃഗങ്ങളോട് ഒരു സൗഹൃദ മനോഭാവത്തോടുകൂടി പോകുന്നതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. ഒരു ജംബോ കോക്കനട്ട് കാഷ്യൂനട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അമ്പായത്തോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കായിക വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സൗകര്യം അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ ചോദിച്ചു 2-3 സൈക്കിൾ വാങ്ങിത്തരാമോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു. ഞങ്ങളവിടെ 4 സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ കർഷകരെയും ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സംരംഭത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 3000-ഓളം മെമ്പർമാരെ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Here I move to the cashew belt of Kerala. Cashew nut is FTAK's flagship product, and taking me through this part of my learning by doing journey is Thomas Kalapura, FTAK's charismatic General Secretary. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ കശുവണ്ടി കൃഷിക്കാരുടെ 50ഓളം ഡിപ്പോകൾ വഴിയായി സംഭരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി ഉണങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഉണങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്ന കശുവണ്ടി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം സംസ്കരണ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ പുതുതായി ഫെയർ ട്രേഡ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള തേങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ഉൽപ്പന്നമായ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലും ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് പുതിയ ഫാക്ടറി തുടങ്ങി ഇവിടെ വെച്ചാണ്. Here I'm meeting with Jose, a cashew nut farmer from Kannur. He told me about the issues concerning farmers and how fair trade has benefited them. 35 വർഷമായി സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തോളം കൃഷിക്കാരന് ഏറ്റവും നിത്യവൃത്തിക്ക് വകയില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചു പോയൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫെയർ ട്രേഡിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നു. ഫെയർ ട്രേഡ് ഉൽപാദന ചെലവിന് ആനുപാതികമായ വില കൃഷിക്കാരന് നൽകാമെന്ന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. About 2/3 of FTAK members are cashew nut farmers, spread across Kannur and Kasaragod, 2 districts. With its farmer-focused pricing policy, FTAK and Elements have clearly managed to offer a better deal to its farmer members. But equally important, their market interventions have resulted in better prices to more than 50,000 cashew nut farmers in these 2 districts. Cashew nuts have opened the doors for international smallholder solidarity for FTAK. In 2006, Thomas and Tommy both participated in the formation of Liberation Foods, a company which is co-owned by farmers, collectively organized under the International Nut Producers Cooperative, which is known as the INPC. Liberation Foods and INPC held its first global assembly in this very village of Kerala. Thomas will explain how significant the event was for the farmers here. മലയോര മേഖലയിലെ കൃഷിക്കാർ ഓഹരി ഉടമകളായിട്ടുള്ള ലിബറേഷൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം കേളകം പോലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയതിന് ഒട്ടനവധി പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ 3 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുള്ള അന്നമുണ്ടാക്കുന്ന കൃഷിക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്, എങ്ങനെയാണ് കൃഷിക്കാരൻ നേരിട്ട് ഒരു വിപണിയിൽ ഇടപെടുക, എങ്ങനെയാണ് അവൻ ഒരു ഉടമയാകുക എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ചർച്ചയ്ക്ക് കൂടി ഈ സമ്മേളനം മലയോര മേഖലയിലെ കൃഷിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായി. മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രധാനമായും ഏതു രാജ്യങ്ങളായാലും ഏതു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായാലും കൃഷിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാനും
അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടി ഇത് രൂപപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് വഴിവെക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. We're coming to the end of our film, and I hope you've enjoyed watching it as much as I had making it, although it was pretty tiring. As you can see, I'm relaxing in a beautiful river. It's the River Carolacombe, and this is where the FTAK farmers come after a long day's work to relax and unwind and listen to songs and sing songs themselves. It's the heart and the soul of FTAK, so there's no other place I'd rather be than right here, right now. This river is so significant that fair trade promoters and celebrity endorsers alike come and visit it just as I am. Recently, Misha Paris, a British soul singer, has come to meet with the farmers, and she sat on these banks just as I'm doing, and she sang to them. Now while she sings, I'll leave you to enjoy that while I go take a dip in the river. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing, and you'll spread your wings up to the fish are jumping and the cotton is high. Oh yes, your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't